Уважаемые участники, добрый день. Мы совсем скоро начнем уже официальную часть, но нам бы также хотелось немножко сказать о том, что у нас предусмотрен перевод на английский язык, поэтому, пожалуйста, выберите тот канал с языком, который наиболее удобен для вас. Если для вас удобен английский язык, пожалуйста, оставайтесь на этом канале. Я бы хотела проверить звук с первыми выступающими. Это Сюзанна Конрад и Олег Буланный. Небольшое такое техническое, да, технический тест. Олег, слышу вас отлично. Все, отлично. Но презентации никакой нет, просто выступление, насколько я поняла. Все, отлично. Сюзанна, вы меня слышите? Yes, I can hear you. I'm on the English channel, and I will stay there. Yes, thanks so much. Так, у нас также среди докладчиков есть Саманта Шин. Мы сейчас всем докладчикам дадим права, чтобы они могли показывать свой экран и запускать презентации. Так, Федерико у нас на месте. Угу. Так, Саманта. Уважаемые коллеги, если вы видите, что у вас в поле имя стоит юзер или еще как-то, да, по-другому вы названы, пожалуйста, переименуйтесь. То есть, пожалуйста, пропишите имя и фамилию. Так нам будет, конечно, удобнее общаться. Так, коллеги у нас подсоединяются. У нас уже 18 участников. И у нас есть буквально 1 минута на то, чтобы дождаться остальных коллег и начать. И для удобства я скину вам сейчас в чат программу. Она, правда, на английском языке, для того, чтобы вы могли следить за тем, как идет у нас программа, кто у нас следующий докладчик и так далее. Итак, уважаемые коллеги, давайте начнем. Мы будем приветствовать всех остальных участников, которые будут присоединяться к нам по мере возможности. И прежде всего хотелось бы сказать добрый день, доброе утро, добрый вечер. То есть для всех стран, которые у нас сегодня участвуют, различное время. И я думаю, что если есть у нас коллеги из Соединенных Штатов, то у них это совсем раннее утро. И я, конечно, прошу прощения за такое раннее утро для них, но тем не менее хотелось бы отдельно поблагодарить тех докладчиков и участников, которые, несмотря на такое раннее утро, смог с нами сегодня встретиться и готов поделиться своим опытом и уроками по этой теме. Напоминаю, что тема сегодняшнего виртуального семинара – это отслеживание климатического финансирования. И мы пройдем по 3 аспектам этой темы. Первый аспект – это отчетность.
в рамках расширенных рамок прозрачности по климатическому финансированию. Это методологии и инструменты, которые на сегодняшний день используются по отслеживанию климатического финансирования. И третий аспект или направление, можно сказать, тематическая подсессия, это наилучшие практики стран, которые уже используют методики и инструменты по климатическому финансированию. У нас сегодня день непростой в плане содержания и в плане количества участников, а также количества докладчиков. Но прежде чем я о них скажу, мне хотелось бы выразить слова благодарности коллегам, которые помогли в организации этого мероприятия. Напомню, что сегодняшний семинар у нас проходит совместными силами, силами глобальной программы по усилению транспарентности, глобальная программа поддержки, которая финансируется ГЭФ и реализуется Копенгагенским климатическим центром UNEP. И коллегами из регионального экологического центра Центральной Азии, это РЭЦА, который базируется в Алмате с 5 страновыми офисами по всем 5 странам Центральной Азии в рамках своего регионального проекта по созданию регионального хаба или регионального центра по обеспечению прозрачности в странах Центральной Азии. Проект финансируется ICAT и, как я уже сказала, реализуется РЭЦА. Соответственно, мы объединили свои усилия для того, чтобы наш сегодняшний семинар стал наиболее эффективным и информативным для большинства слушателей. Соответственно, у нас сегодня 2 языка, это русский язык и английский язык, для тех, кто говорит на русском, и для тех, кто говорит на английском. И еще один момент, мы расширили категории участников или слушателей, да, скажем так. И у нас не только страны Центральной Азии, у нас также есть страны Кавказа, это Армения, Азербайджан. У нас также есть и будут присутствовать участники из Евразии, включая Грузию, которая по определенным соображениям входит в сеть Евразии в рамках глобального проекта, а также страны Молдова, Албания, Сербия, Северная Македония, Турция и так далее. Поэтому, уважаемые коллеги, как уже писала моя коллега Оксана, пожалуйста, запишите, кто вы, откуда вы, напишите, пожалуйста, вашу электронную почту, если вы хотите получать от нас новости или уведомления о мероприятиях в области транспарентности, которые мы очень регулярно проводим. Еще хотелось бы немножко остановиться на наших докладчиков. У нас сегодня 5 ключевых докладчиков. Докладчик у нас со стороны Копенгагенского климатического центра UNEP, который выступит с презентацией по требованиям к отчетности в рамках расширенных рамок прозрачности, о том, как необходимо отчитываться по климатическому финансированию, да, и что сегодня это уже обязанность, а не просто требование, которое мы либо выполняем в каких-то условиях, а где-то мы просто следуем каким-то шаблонам. То есть это требование обязательное, следовательно, важность темы климатического финансирования достаточно остро стоит на повестке дня. У нас также коллеги и докладчики из Института климатической политики, больше известны по аббревиатуре как CPI. И коллеги, вот как раз-таки у нас Саманта присоединилась, и с Центра по управлению вопросами чистого воздуха, это CCIP, то есть это организация, которая как раз-таки расскажет вам о той методике, которую она разрабатывает по климатическому финансированию, именно по отслеживанию климатического финансирования. У нас также есть 2 докладчика из стран, это Грузия и Молдова, которые поделятся своим опытом в применении инструментов и практик, которые они на сегодняшний день используют. Поэтому семинар будет практически
Будьте готовы задавать вопросы, уточнять какие-то детали, потому что все это нам предстоит с вами делать и работать над этим. Прежде чем я приступлю к основной технической части семинара, мне бы хотелось передать слово или виртуальный микрофон для приветственных слов со стороны наших организаторов. Это CBIT-GSP и ICAT. Первой я передаю виртуальный микрофон Сюзанне Конрад. Она является специалистом, ведущим экспертом проекта CBIT-GSP, который находится в Копенгагенском климатическом центре UNEP. Сюзанна, передаю вам виртуальный микрофон для приветствия. Thank you so much, Nadia. Thank you. I will try to be a bit slower today for the interpretation services. Yeah, dear colleagues, a very warm welcome and thank you very much for joining us today. My name is Susanne Konrad. I'm a project officer at the UNEP Copenhagen Climate Center, and together with my colleague Fatima Sarah, who will join a bit later today, we coordinate the CBIT-GSP project here. CBIT-GSP, as some of you already know, stands for the Capacity Building Initiative for Transparency Global Support Program. It's quite a mouthful, and we apologize for the name. It's a global transparency support project funded by the GEF, implemented by UNEP and executed by the UNEP Copenhagen Climate Center. The CBIT-GSP provides various support to countries at different levels, and the primary support is delivered through the 10 transparency networks, basically covering all developing countries around the globe. And we are very happy to have Nadia here as the coordinator for the transparency network of Central Asia and the Caucasus on the ground. The workshop here today is actually a cross-network or cross-region workshop with participants and speakers from both the Eurasia Transparency Network. As Nadia said, we have Georgia and Moldova here, as well as the Central Asia and the Caucasus Network. So we are really happy to bring these two networks together to foster knowledge exchange and learning between countries in both regions. As Nadia already said, the workshop is a collaborative effort and is jointly co-organized between CBIT-GSP and ICAT through CAREC in the region, and we are very happy to have this fruitful collaboration with CAREC in the region, and joining efforts to provide support to countries in a coordinated and streamlined manner. We also have further joint activities coming up and planned for this year, such as an in-person technical training on NDC tracking at the end of July. And I guess all of you have already received an invitation for that. So we're really looking forward to the upcoming activities and the collaboration we have with CAREC. Yeah, so the topic for today's workshop is, as you know, climate finance tracking, which is an increasingly important topic, both for national planning purposes, but also for international reporting in the upcoming BTRs. In the CBIT-GSP, we've actually conducted a capacity needs assessment with countries in the region at the beginning of this year. And climate finance tracking and generally tracking of support needed and received was one of the highlighted priorities for countries. So this is really a support need for the countries in Central Asia and the Caucasus, but also in Eurasia. And yeah, climate finance tracking is a daunting endeavor. It's a very comprehensive process involving the close collaboration of multiple actors in the country, and it's also methodologically quite challenging. And we all know there's no internationally agreed definition of climate finance, and no one approach a country can take to go about it, basically. And yeah, that's why we're really happy to have two organizations here today, CCAP and CPI, who will present their guidance on how countries can embark on the climate finance endeavor, so to say, and as well as to hear from countries themselves, from Georgia and Moldova, apologies, to present their lessons learned in embarking on this endeavor. Yeah, so we're really looking forward to this workshop and wishing us all a very fruitful discussion and exchange. Thank you so much. Спасибо большое, Сюзанна, за приветственные слова. Далее мне бы хотелось передать виртуальный микрофон Олегу Буланову, который является ведущим
советником, специалистом в области транспарентности и курирует реализацию регионального проекта по обеспечению климатической прозрачности в странах Центральной Азии. Я думаю, не только по странам Центральной Азии Олег курирует этот вопрос, поэтому, Олег, передаем слово вам. Спасибо, Наиля. Доброе утро, добрый день, добрый вечер всем участникам. Мне показалось, что большинство участников русскоговорящие, поэтому, наверное, будет лучше, если я скажу на русском. Как Наиля сказала, я работаю в секретариате ICAT, Initiative for Climate Action Transparency. Наш секретариат находится в Бонне, поэтому если в следующий раз вы будете, например, на майских сессиях, при КОП-сессиях в Бонне, то милости просим, буду рад встретиться с каждым из вас. ICAT – это партнерство, которое было основано в 2015 году при участии доноров. Доноры наши – это Австрия, Канада, Италия, Германия и два благотворительных фонда – это Climate Work Foundation и Children Investment Fund Foundation. И при поддержке доноров мы оказываем поддержку странам в разработке систем прозрачности или транспарентности во всех аспектах. Это включает инвентаризацию парниковых газов, отслеживание выполнения НДС, в том числе мониторинг климатического финансирования на национальном уровне. И, как сказала Сюзанна, эта тема находится как бы на верху повестки дня большинства из стран, поэтому мы объединили наши усилия с CCAP-центром для разработки методологии для стран, как можно отслеживать климатическое финансирование на национальном уровне. Но я бы хотел сказать в первую очередь, что методология – это не значит, что по результатам этой работы страны получат какой-то магический IT-тул или Excel-модель, которую можно будет установить на компьютер, и этим все проблемы будут решены. Методология, в первую очередь, это процесс по организации так называемых институциональных механизмов между различными органами власти, Министерством финансов, Министерством окружающей среды, в первую очередь, которые ответственны за выполнение АНУФ и ответственны за привлечение финансирования. И на основе этих институциональных механизмов можно будет собирать данные и построить то, что мы называем Transparency Framework для отслеживания климатического финансирования. В дополнение к тому, что сказала Сюзанна, о том, что отчетность по поддержке, полученной странами, и поддержке, предоставленной развитыми странами, мне лично кажется, что гораздо больше преимуществ от этого мониторинга климатического финансирования существует на национальном уровне. Потому что вот вы увидите дальше в презентации Саманты, как мы построили этот фреймворк. Он состоит из 5 этапов, и если реализовать каждый из них, то страна получает в первую очередь определение, что такое климатическое финансирование на национальном уровне. Это может быть зеленая таксономия, как это сделано в странах Европейского Союза или, например, в Казахстане. А это, в свою очередь, открывает доступ к инвесторам, потому что инвесторы хотят видеть, насколько страна четко определила для себя, что для них является зеленым финансированием, что для них является незеленым финансированием. Также это позволяет Министерству окружающей среды гораздо лучше координировать усилия с Министерством финансов, с Министерством планирования, если такое существует в стране, для выполнения АНУФ и для определения приоритетов в следующих мероприятиях. Ну и, конечно, не в последнюю очередь это облегчает подавать отчетность в секретариат РКИК ООН, которая со следующего года будет обязательно для всех стран каждые 2 года, так называемый BTR, Biennial Transparency Reports. То есть я очень благодарю участников, организаторов и участников этого мероприятия за то, что мы наконец-то начали координировать наши усилия по предоставлению поддержки странам.
Региональный центр по транспарентности климатических акций был создан в 2021 году при поддержке ICAT, и наш исполнительный партнер в странах Центральной Азии – это РЭЦа. Теперь я очень рад, что CBIT подключилась к этому процессу, мы расширяем количество стран, и надеюсь, наш обмен мнениями и сотрудничество будет плодотворным. Поэтому желаю удачи участникам этого мероприятия, и я лично хочу услышать о опыте таких стран, которые не входят пока в портфель стран ICAT, такие как Грузия и Молдова, о том, как они организовали процесс по мониторингу климатического финансирования. Спасибо большое. Спасибо большое, Олег, за приветственные слова, за небольшое вступление о том, чем занимается ICAT, какую помощь оказывает странам. И спасибо большое о том, что подчеркнули, что требования к климатическому финансированию – это не должны строиться сугубо из обязательств, а должны строиться сугубо из собственных национальных интересов стран в мобилизации еще больших финансовых ресурсов для борьбы по предотвращению изменения климата и адаптации. Уважаемые коллеги, у нас сейчас запланировано совместное фото, поэтому я передаю бразды правления моей коллеге Оксане для того, чтобы она скоординировала процесс фото совместного. Добрый день, дорогие участники. Буквально на 1 минуту попрошу вас включить камеры, чтобы мы могли запечатлеть всех наших участников. Так, еще минутку. Еще не все коллеги. Так. Все же еще не все. Айман, Бактыкуль. Если вам удобно, буквально на 1 минуту, потому что у нас больше половины участников без камер. Отлично. Хотя бы так. Улыбнулись. 1, 2, 3. Благодарю вас, коллеги. Камеры можно выключить. Спасибо большое. Все, можем переходить к основной части. Да, спасибо большое, Оксана. Вы увидите наши лица, ваши тоже, соответственно, и лица ваших коллег на общей фотографии, которую мы в дальнейшем уже разошлем по той сети, которая сегодня у нас участвовала на семинаре дополнительно вместе со остальными материалами сегодняшнего семинара. Ну а мы продолжаем и начинаем часть по климатической отчетности и требованиям климатической отчетности по вопросам поддержки получаемой и поддержки требуемой, в которую и входит требования по отслеживанию климатического финансирования и отчетности именно по климатическому финансированию. И мне очень приятно передать виртуальный микрофон коллеге нашему из Копенгагенского климатического центра UNEP, это Федерико Антонио Кану. Он является финансовым советником программы, он является специалистом в области транспарентности, созданию систем МРВ и экспертом, конечно же, по климатическому финансированию и требованиям к отчетности по климатическому финансированию. Федерико, передаю вам виртуальный микрофон. У вас 20 минут на то, чтобы выступить и, возможно, получить какие-то очень срочные, горящие вопросы от участников. Пожалуйста. Well, thank you. Thank you very much, Nelia. Thank you, all participants. Good morning, good afternoon, good evening. It's good to see also some familiar faces. And thank you also for the introduction words presented earlier. You already been introduced a little bit to the topic of today and some of the requirements that I will go into and explaining the details on. So if you just allow me, I will start sharing my screen. And for information, I am Federico Antonio Cano, working for the UNEP Climate Change Center here with Susanne from Copenhagen. I hope you can see my screen.
and can see my presentation. Yes, we do. Okay, so I'm afraid I have the more boring part of the agenda today, so I will not talk so much about the hands-on and the how. I will talk more about the what is requested to be reported on support needed and received. And the words climate finance and support has been mentioned, and I'll just, before I start, I just want to make a distinction. I will not talk here about climate finance. I will talk here about the reporting requirements under the UNFCCC on support needed and received. And of course, as mentioned, there is no agreed upon global definition on climate finance. But I mean, if you look at climate finance as all type of finance from national, international, private, and public sources that go towards activities related to mitigation or adaptation or enhancing resilience, then I will not touch upon that. That usually requires looking into a broader range of stakeholders, looking at national budgets, looking at private sector investments. But I will still touch upon some issues related to methodologies and definitions and so forth. But the focus here will be on the reporting requirements under the UNFCCC. So first of all, reporting on support needed and received is part of let's say, requirements or the requested information to be reported in the biennial transparency reports, which are scheduled to be submitted by the end of 2024. But it's reporting on these aspects is actually not a new requirement in the convention. There were already reporting requirements for on support needed and received in national communications and BURs. We'll go more into details on it later. But it's also important to stress that the information requested on support needed and received in UNFCCC language is framed with the words as should, encouraged, and may, and is as such not a strict mandatory requirement. So countries have sort of more, let's say, self-determination on the amount and type of information to report on these aspects. And I'm going to focus here on the reporting requirements for developing countries. There are reporting requirements on support provided and mobilized for developed countries, and they touch more upon things more slightly related to the broader definition towards climate finance, because we're talking about financial resources provided and mobilized. There is also aspect of private sector finance flows and so forth. But I will here focus on reporting requirements for developing countries. But still, I would argue that tracking of support needs in itself, so not the support received, but at least the support needs, requires some information and understanding on the needed financial, technical, and capacity resources needed for NDC implementation. So it becomes more complex. So I would say finance needs, when properly reporting on that, there are some aspects where countries need to touch upon what are the expected capital expenditures for NDC actions, what are the expected cash flows, where will the sources of finance coming from, etc. So, I mean, and I have to stop myself because I get very engaged and it's actually a topic I care much about, but I will not, again, not touch upon the aspects of how. I will touch about the aspects of what is requested to be reported. So I will not go into all of these aspects, and luckily we have some very good speakers that will touch upon these aspects, and I very much look forward to listen in and also learn from their experience.
But yes, again, information on support needed and received is part of the information requested in the biennial transparency reports. And this looks like a quite complex table, and you don't need to focus on it, you don't need to read it. I will just explain what I'm trying to show with this table, is that basically it shows in the first column the information to be reported in the BTRs in terms of headlines or topics. So the financial support needed, financial support received. We usually divide the financial support into these categories. So financial support, then technology development and transfer support needed, and technology development and transfer support received. Then this third category, capacity building support needed and capacity building support received. And then a final one, which is additional, which also has some special consideration to be taken on board when we report information. That is support needed and received for the implementation of transparency-related activities. And the second column basically shows where the guidelines for national communications and information requested mention these different aspects. So you can see the amount of details that you get on the information that is relevant to report on these aspects on national communication is given by a set of lines of text. Again, it's not a mandatory reporting requirement under the current framework, transitioning to the enhanced transparency framework. So there you can see there are wordings as encouraged, may, should, and this has remained in the BTR reporting modalities, procedures, and guidelines. And then the last column just shows the same for BURs. So where the BURs mention these topics and what information is relevant to be reported in the BTR, in the BUR. And this basically only goes to show, I just want to give this background to... Okay, I got some interference with, I think, the translation service, but I think that is fixed now. But this, I just wanted to give you this background to illustrate that the information and guidelines that we have now provide a much more detailed list of information that is relevant to be provided in the BTRs, which I think is not to only be looked at as reporting requirements for countries, but actually what it says in the title of the modalities, procedures, and with an emphasis on guidelines. I think it really guides countries in a better way of selecting the information that is relevant. And it also, streamlines the information that should be requested from countries, which I think will make the comparability and analysis of the information reported by countries much easier and provide a better understanding at the international level on the support needs and also support received by developing countries. And again, a lot of text, and I will take you through it. In the modalities, procedures, and guidelines for Article 13 of the Paris Agreement, there is a long list of information to be provided. There is also following decisions which have provided reporting tables, so a common framework of standardized tables and information to be reported in these tables. So we usually divide this information to be reported in part of it to be provided in textual format or narrative format, and the other one in a table format. And the first box to the left is a sort of a standard set of introductory textual formats. So the national circumstances in here related to support needs and support received. Looking at institutional arrangements for reporting on the support needed and received. Support, again, as I hinted towards, so the support received might be easier for a lot of countries. I think that for many countries, this information is more or less centralized in one or few institutions, depending on the centralized or decentralized nature of the institutional frameworks in the given country. But
Here, countries are asked to provide information on the systems, processes to identify, track, and report support needed and received, including challenges and limitations. And from what I initially at least can see, that a lot of challenges are for many countries related to the support needed. That's where a lot of work still needs to be done in terms of assessing financial needs for NDC action implementation, and also translating technology and capacity gaps into financial values and how to report this information. Countries should also report on their priorities and strategies related to NDCs that need support. And then the box to the left, to the right, is where we get more into sort of the meat of the interesting information, actually, as I see it from a methodological perspective. Countries are asked to provide information on the assumptions, definitions, and methodologies used to provide the information that they report on, in a list of items of information where this assumption, definition, and methodology should be provided on. And I think here is, even though the modalities, procedures, and guidelines, or MPGs, as I call them for short, provide a lot more information and sort of list items of information that is relevant to be reported, this is where I think we will still have some challenges, maybe in comparing countries, depending on the different definitions that they apply, different country priorities. I mean, some of them are easier than others, how you convert domestic currency into US dollars, but the estimation of the amount of support needed, again, depending on how you define climate finance, you might actually end up with a quite different approach on how you also estimate support needs. How you have identified reporting years or the timeframes that might be more or less difficult, but some might follow the NDC timeframe, some might follow other national climate change strategies. Some might have long-term strategies even to look into. Some countries have defined targets in short, medium, and long term. Yeah. So then how to identify support that's coming from specific sources. There might be several approaches to do this. There are some databases that are available for countries that don't have that information centralized themselves. Some have that in the Ministry of Finance. A lot of countries have that already in the Ministry of Finance. And also then a difference between support committed, received, or needed. Developed countries many times have a different typology of support provided, if it's only committed and not dispersed, or if it's provided, in other terms, dispersed to the countries. And I think I'll go into all of these points, but there are some elements related to sectors and subsectors. Are they aligned with the NDC? Are they aligned with the IPCC? The type of support, it can be related to some countries might want to look at additionality of support provided in terms of additional to standard ODA levels or others. Which financial instruments some countries might not, there are some indication that some countries might not look at loans as fully support provided, as they will be repaid, or the expectation is that they will be repaid with national sources of finance. So looking at other ways of assessing support, support received in terms of what are grant equivalents or other aspects. So it looks like easy items or bullet points, but when you go into the details, there is actually a wide range of complexity to be considered. Continue. Еще 5 минут. Yes. Yeah. Continuing on textual format, there is information to be provided on financial support, other support contributes to the NDC, and then technology development transport. I think a lot of the countries here present have participated in TNAs, but how the needs are identified and case studies and the contribution of the support provided to the technology needs of the country.
The same with capacity building supports, how the capacity building support provided has contributed to enhancing capacities, and what are the capacity building needs, if there are some case studies, success and failures to be reported. And then the last on the textual format, the support needed and received in preparing reports pursuant to Article 13. It could be the CBIT-GSP, it could be other GEF funding related to the development of national communications, BORs, and other documents. It can be ICAT or whichever transparency efforts that contributes to the transparency capacities of the country. I will not go into detail on the tables. This is just to illustrate that there are tables prepared. I forgot the actual COP decision, but is one of the COP decisions that have provided the reporting tables. So we have these available now. We know the information that is being provided, and I'll just show you that they are there and provide you the overview here at the end. Again, complex tables, but I'll take you through it. The first colored column is to highlight the information requested on financial support needs. The second is on financial support received. The third is technology development and transport needs. The fourth on the technology related support received. Fifth, capacity building needs. Sixth, capacity building received, and then transparency related support needed and received. And basically the excess goes to show that there are a lot of common information lines that are requested. Of course, the title, the description of the program or project or support requested. On the received and for financials, the channel, so bilateral, multilateral, and so forth. Who is the recipient entity for the support received is common for the support received items, etc. So there is a lot of common denominators. If I think this could be useful for countries to start listing the information to be tracked internally in the institutions and what items to be reported under the different lines. I just want to highlight the aspect on the estimated or actual amount of support received and or needed. You can see that amounts are only to be reported on the financial support needed and received, not to the technology development and transfer and capacity building. This is actually differentiated to avoid double counting as well. But basically, when you, if you receive financial support into the country that contributes to technology development and transfer or capacity building, you tick that off into the reporting table, and then you provide the details on the support needed and received related to technology and capacity building in their specific reporting tables. But as you can see, there is an X in the transparency related support needed and received. So countries should just be aware of this to ensure that no double counting happens between these typologies. So if you report it in one place, you should ensure that it's not reported or cross-referenced in the other. And I think that was my time. Just some take-home points. The reporting on support needs and received is still not mandatory, but I think that providing this information is useful, and the national exercise of doing it is actually very useful in terms of NDC planning, especially on the support needs part. It can also help you structure the financing strategy for your NDC, just to start looking into this information, and also help you structuring and identify the appropriate financial instruments to be utilized for NDC implementation when you are forced to think about these issues. It also assists countries in clearly describing what the needs are, which makes it more appealing to donors and financiers to actually go in and see that basically the homework has been done. It is quite clear what the needs are, and that has been developed into good descriptions and proposals
it's easier to attract funding. On the support received, it's also a way of countries to show the effectiveness of the support that has been provided. When you report on the support received and you're able to show the results, it's also a way to communicate to donors and to the international community and to financiers that they get value for their money, and that the support that they provide actually leads to good results. Yeah, the modalities, procedures, and guidance provides a lot more information, which will help streamlining the information, make it easier to compare data and information. But there are still some challenges in terms of we need to sort of, ideally, in my mind, slowly transition towards common definitions, or at least a standard setting of defining things, and potentially in different ways. Differences in opinions are not necessarily bad, but at least if there was more clarity, I think that would help. It would also help in the COP negotiations, I think, because it will make the stance of different positions clear, even though definitions might not be the same. And I think some countries still need to do some work on their institutional arrangements and capacities to work on their support needs, especially. And I think that was it. Sorry for going slightly over time, and I'll leave the more interesting parts of the program to my colleagues. But thank you for listening. Спасибо большое, Федерико, за очень информативную, содержательную презентацию. Уважаемые коллеги, вы получите все материалы семинара по окончанию нашего мероприятия. Мы дадим ссылки на все презентации, и в том числе вы сможете, конечно, ознакомиться более детально с презентацией Федерико, потому что, на мой взгляд, она очень полезная, и не только с точки зрения обязательств, которые нам необходимо и предстоит учитывать, но и с точки зрения того, что Федерико дал ясность или немножко прояснил о том, какую информацию следует передавать, какую мы необходимо и обязаны передавать. И очень важно, что Федерико также подчеркнул о том, что на сегодняшний день нам также нужно оценивать свои институциональные механизмы, о том, как это все будет строиться, как будет собираться информация по климатическому финансированию, как она будет компилирована в рамках наших отчетов по BTR. Еще раз спасибо большое. К сожалению, в отсутствии времени, пожалуйста, запишите все свои вопросы в чат Федерико, и по возможности он ответит вам в чат, либо мы ответим на них по завершении нашей сессии. Ну а мне очень приятно перейти к следующему нашему докладчику. Это Раджешри Падманаби, которая является аналитиком Института климатической политики, больше известной под аббревиатурой CPI, которые регулярно готовят глобальный доклад или глобальный, он больше называется как landscape, наверное, обзор по климатическому финансированию. И я с удовольствием передаю виртуальный микрофон Раджешри для представления того подхода и тех инструментов и методологий, которые используют CPI при сборе данных и компиляции информации по климатическому финансированию. Пожалуйста, Раджешри, слово вам. Thank you, Naya, and thank you, UNEP, for such a great presentation. My name is Rajeshri, and I'm going to talk about climate policy initiatives, methodology for climate finance tracking. I'm going to share my screen. Please let me know if you can see it. Is it visible? Yes. Mm-hmm. Yeah. Just to widen it. Yeah, full screen more. Yeah. Yeah. Is it full screen? It's with notes.
So maybe it's like display setting, which is just above. No. It's close to the recording, or yeah. Let's try again. Sorry. You can also disable the presenter mode. You can open it on the full screen. Yes. Yeah, super. That's great. Okay, sorry. Sorry, just give me a second. Is it okay if I continue like this? Yeah, but before it was very good. I mean, you showed all the screen. If you want, I can share your presentation. Oh, yeah. If it's easier for you, we can share your presentation, and you can just tell us next slide. Oh, okay. No. Yeah, can you share, please? Sorry, I don't want to hold it. Okay. Okay, just a second. You see it now? Okay. Okay, so next slide, please. Yes, so basically Climate Policy Initiative is a not-for-profit organization which has deep expertise in climate finance and policy. Our mission is to help governments, businesses, and financial institutions drive economic growth while also addressing climate change. We have 6 offices globally, 2 in the US, in London, and also in India, Indonesia, and Brazil. So we have a fairly global presence. And next slide, please. Yes, so the most famous thing that we are known for as CPI is the Global Landscape of Climate Finance, which is the most comprehensive analysis of climate finance flows globally. And we have been doing this for more than 10 years now. This basically provides a baseline of climate finance against which we can measure progress on how we are doing collectively against the commitments that we have made globally in the Paris Agreement and also net zero tracking. So next slide, please. So what we do basically is we conduct climate finance landscapes and at global level, and also we look at high impact developing countries. So what you're looking at on the slide here is the number of regions and countries that we have conducted national landscapes in. And our definition of climate finance is a little more broad than the strict sense or conventional sense that we look at from international or developed countries to developing countries. We also look at public, private, national, and international financing flows that are flowing towards climate investment projects in a country. And we only look at project level disbursements. So we only look at primary investments and not at secondary investments that are happening in the financial markets.
So we have been doing this for 10 years, and what we've understood so far is that climate finance is nowhere close to the needs that are there for adhering to the Paris Agreement. We need to scale up climate finance by at least 10 to 15 times globally. And for that, more and more countries need to start making commitments, and more countries need to start tracking the work. We have also heard the context of how climate finance tracking can help when Oleg was presenting, but maybe next slide. We think that climate next. There was one before. Okay. We think that climate finance tracking can help in 3 ways. One, it helps you monitor your climate finance for verification and accounting processes. So it can go into the global landscape. It can go into the global stock take that is happening in 2023. It can become a baseline for your enhanced transparency frameworks that our colleague just talked about. But it can also go beyond. It can help you align your policies and frameworks to climate finance tracking. It can help you have a evidence base for further discussions so that you can understand climate investment trends. You can identify gaps and opportunities so that more investments can be mobilized. So we think there are basically 4 steps that you can see on the slide here for domestic climate finance tracking. First is that you have to have a very defined vision for what you want to do and what you want to achieve through the landscape. So you have to set a clear purpose, objective, and scope for the landscape. It is very important to understand who the end user is for this work and how you're going to use the landscape for your advocacy work and stakeholder engagement. So that will basically define the course of your entire landscape tracking work. Secondly, you need to understand the various definitions and frameworks. So this is a good time to set the foundation for climate finance tracking. And by that, I mean that if there is a taxonomy that is already developed, then we can try to align the work with the climate finance taxonomy. Or if it is not there, we can try to develop a taxonomy that is best suitable for the country's scenarios and context. And try to get into as much detail as possible, such as what are the sectors, subsectors, activities that we want to track. What is the timeline and duration of, like, what are the years that you want to track for climate finance? And what are the methodologies that you're going to use? So there are various methodologies out there, such as OECD Rio markers, which basically says that 100% of the project is climate finance if the principal objective of the project is addressing climate change. It can be as low as 0% or it can be 40%. So depending on what the objective of the project is, you will be able to track climate finance. So step 2 is where you understand what are the definitions and the methodologies that we're going to use. Step 3 is data collection and verification. So as I mentioned earlier, our definition is broader than the conventional definition. So we collect data from various public, private, national, and international data sources. And then we analyze it, consolidate it, and standardize it. So we use various assumptions for filling the data gaps and understand what sort of qualitative and quantitative insights we want to draw from this database. So these are the broadly 4 steps for tracking climate finance. And now we have done this for several countries, so I can give you some examples of how this actually pans out in
in practice. So next slide, please. Yeah. So as an example, we conducted the climate finance landscape in Kenya in 2018. This was a part of a bigger 3-year program, which was conducted in collaboration with Ministry of Environment and Forests and National Treasury. And what we were trying to help the ministry was to give them a roadmap of how they can achieve the NDC goal that they had set out. And we are also provided support in monitoring, reporting, and verification. So this was the landscape that we prepared, which was the first of its kind budget tagging exercise that happened in Kenya. And it has basically followed with some feasibility studies, technical assistance work, and also setting the system within the public finance management of Kenya. So next slide, please. How we went about collecting data was on different fronts. So in the public sector, we collected data from central government, which was the National Treasury and Planning, and various relevant line ministries and state departments which do climate change related work. There were also some state-owned entities who deploy a lot of climate change projects. So domestically, we got data from all these public sectors and departments that are active in the climate space. On the private side, we conducted primary surveys from various banks, listed companies, non-listed medium and small enterprises, and also informal sector to understand how their climate change investments and financing is happening. And then from international level, we connected data from various UN agencies, bilateral and multilateral development finance institutions, private investors, and philanthropies, which are investing in Kenya for climate change. And then all of this data was sort of standardized, analyzed, and presented as a landscape to understand where the financing is going, what sectors are getting more finance, where the gaps are and where the opportunities are. And based on these insights, then we conducted the technical assistance and feasibility studies for actual projects. And there was a pipeline of projects which was developed. So basically conducting this data helps you understand what the current baseline of climate financing is in the country. And it can help you develop an evidence base for discussions with funders and donors and various private investors as well. Next slide, please. Yes, so currently we are also doing similar exercise in South Africa, where we are working in collaboration with the Presidential Climate Commission for South Africa. And this is the second time we are doing this work. The last time we did a landscape of climate finance in South Africa in 2020. And that work was really helpful for the Presidential Climate Commission to set the baseline. And now in 2023, we are doing the second edition with them to understand how the progress is made since 2020 and what needs to be done in future years in terms of more capacity building and more project pipeline development. So next slide, please. Even in this case, we went about collecting similar data, but because South Africa's private financial markets are a little more advanced, we could even collect data from institutional investors, private equity, venture capital, and philanthropies and donors that are present within South Africa. So apart from all the domestic public sector financing and international public sector financing, we've collected a lot of data from private sector on their climate investment as well. So this is how
various public and private investments can be tracked, and a landscape of climate finance can be developed, which can then become an evidence base for future discussions with funders and investors. There is a lot of details that I've missed here, but if you want to know more about the landscape work, please feel free to reach out. Thank you. Спасибо большое, Раджешри, за очень содержательную презентацию. И я бы попросила коллег, участников, если вдруг есть какие-то срочные вопросы Раджешри, потому что у меня есть. Я даю вам право быть первым, кто задаст вопрос Раджешри. Просто поднимите руку, я вас увижу и передам микрофон. Можно без руки? Да, Диана, пожалуйста, без руки вам можно. My question is about the methodology you use for tagging, because sometimes when we also, Armenia also follow this type of analysis of the public budget for climate tagging, and the approach that we used is to understand, because sometimes the climate finance is not clear from the title of budget line, and it can be different support provided, but it have also climate impact. How you put weight, or how you use, what methodology you use in your tagging process, because maybe the project is for different purpose provided, the funding can be provided for different purpose, but it also contribute to the climate change. What methodology was used, and if it's possible to share the methodology you apply in Kenya for our also knowledge. Yes, that's a very good question, because it is very context specific what weightage to apply. So there are different methodologies depending on the capacity available within the team to analyze this. So as I mentioned, the OECD Rio marker methodology is the simplest, or I would say more practical methodology that is available if you are just starting and if you're in the early stage of climate finance. So how it analyzes it is basically, if the principal objective of the project is to address climate change, then it is 100%. If it is a significant objective but not principal, and if there are co-benefits of climate change impact, then it can be 40%. And if it is not at all anything related to climate change, then it is 0%. So that is how OECD Rio marker methodology categorizes it, and there is detailed guidance available with OECD for different sectors, subsectors, even activities on how these percentages can change, and for which activity what percentage you can give to the total cost of the project. Sorry, Rajesh, this methodology was used also in your study? In OECD, yes. So in Kenya, okay. That is how we started it. And then we basically got the budget line from the Kenya government. And then we did the preliminary analysis, but we got it vetted from the government officials. So every project was sort of discussed with them, that what was the project objective, what were the impacts that you have tracked, and do you agree with the percentages that we have assigned to the project. So it was a very time-consuming exercise, because we sat with the government officials and analyzed this data. But there are some, the range of analysis can be quite broad depending on how quick analysis you want to do and how rigorous you want to do. So you're in mute. Да,
Спасибо большое, Раджешри. Если вдруг у вас получится, может быть, скинуть ссылку в наш общий чат по той методологии OECD, о которой вы говорили, если она есть в публичном доступе, мы будем вам благодарны. У Олега есть вопрос. Yeah, thank you, Rajesh. My question is that it looks like most of the efforts are coming from CPI itself, and you do the landscape. Did you follow up with the countries, and did you notice any examples where they made the follow-up climate landscape without you for the next year or after a couple of years applying the same methodology? Short answer is no. That is because the countries that we are working with are in fairly early stages of this work. So we are providing as much support to them as possible. But eventually the idea is to mainstream this within the public finance management system, and hopefully they won't need any external support going forward. That is definitely the idea. But right now it's still very, very big. I put the link to the OECD Trio Marker Handbook for Climate Change. So maybe if you're interested, you can take a look and definitely reach out anytime if you have questions, detailed questions. Спасибо большое, Раджешри. Уважаемые коллеги, у нас будет еще немного времени после Саманты на то, чтобы ответить на вопрос. А пока, если у вас есть вопросы, мы можем записать их в чат, потому что у меня есть вопрос для Раджешри, я запишу его в чат. При возможности, если вы сможете ответить письменно, то хорошо. Если нет, мы дадим вам слово уже после следующего докладчика. Еще раз огромное спасибо, дорогая Раджешри, за очень содержательную презентацию, которая вот уже спровоцировала очень много вопросов. Ну, а я рада представить нашего следующего докладчика. Это Саманта Шин. Она из Института по управлению вопросами чистого воздуха, больше известную как CCAP. Я больше буду так, наверное, называть. У Саманты огромный опыт в области отслеживания климатического финансирования, в частности, разработки инструментов и методик на национальном уровне, опять же, по вопросам отслеживания климатического финансирования. И Саманта также работала со странами Азии, Африки и других малых островных стран, как раз-таки по текущей теме нашего семинара. Поэтому с удовольствием передаю виртуальный микрофон Саманте для того, чтобы она представила свою часть работы, которая ведется со стороны CCAP. Thank you. Can you hear me well? Да. Yeah. Yes. Okay. Let me share my screen. So I hope you see a nice wood, yeah? Yes, we see a very nice picture. Is that okay now? Yeah, that's perfect. Great. Okay, hello everyone. My name is Samantha Shin. I'm a Senior Climate Finance Associate at Center for Clean Air Policy. Today I'm gonna present the ICAT Climate Finance Transparency Guide that we have been developing since last July. So with support of the ICAT, we have been developing a draft version of the guide. And currently the methodology is being applied in 4 pilot countries led by our partner company, Gauss International. And after collecting feedback from countries and experts, CCAP will refine the draft guide and publish the final version early next year. Today, I'm going to present our methodological approach and relevant tool included in the guide. First, why is tracking climate finance in a transparent manner important? Although climate finance flows have been increasing, they are still far short from the estimated needs, as you can see the actual climate finance flows in blue box.
as per the estimates of the climate policy initiatives that Registry already showed briefly earlier, climate finance flows between 2019 and 2020 are $632, of which 51% came from the public sector. Considering that we around $4 trillion of climate finance flows is necessary annually in the future to maintain 1.5 pathway, we need drastic increase of investment, including the private sector capital. The challenges of private investors are summarized very well in the IFC's region Global Financial Stability Report. First, the deficiencies in policy and regulatory frameworks. Second, a lack of high quality data. And third, weaker institutional capacity. So to close those gaps and mobilize climate finance, it's required to set a common language and modality for climate finance tracking. And I'm gonna just briefly explain what's the benefits of enhanced transparency in climate finance. At the domestic level, it allows the countries to understand the size, source, direction of climate finance flows and build clarity on public spending. The enhanced transparency allows countries to identify financial gaps, determining which sectors or projects are unfinanced, and to better allocate resources to those areas. In addition, a country can strengthen their capacity to efficiently manage their resources in line with the national climate priorities, such as the NDCs. With a clear picture of gaps and needs, country can direct public spending where a bigger impact is expected. And by using collected climate finance data as evidence, country can design climate finance and fiscal policies and mobilize additional financial resources, including private finance. At the international level, it helps countries comply with the international reporting requirements, the UNFCCC's Biennial transparency reports, for example. And enhanced transparency in developing countries can complement existing methodological gaps and establishing internationally agreed modalities. And by communicating countries' financial gaps and identifying the area of international financial flows in a transparent manner, a country can unlock additional international financial sources. And lastly, tracking climate finance can create synergy with other climate-related agendas or initiatives, such as the Sustainable Development Goals or Sendai framework, by sharing data, expertise, etc. So the key objectives of the ICAT Climate Finance Transparency Guide is to develop a user-friendly instruction. So we consider three things. First, we include a toolbox that can be ready to use so that government officials or practitioners in charge can quickly apply the guide and methodology. And second, considering different capacity and resources country might have, we apply a tier approach to incorporate a broader range of applicability from basic to advanced level, and also the evolution of the complexity in transparency schemes. And lastly, compatibility with other transparency frameworks and methodologies, such as the ETF, Enhanced Transparency Framework, and Integrated National Financing Framework, the INFF, is a core part of our guide's applicability. Regarding the compatibility with the ETF, the guide ensures that the scope of the climate finance transparency cycle covers all relevant information, fulfilling the common tabular format on the financial support needed and the financial support received, which was presented by Federico earlier. The guide is compatible with the ETF in terms of data collection format and the formal processes and timelines for the reporting for financial needed and supported and received to the ETF. We consider three principles in this guide. First, accuracy and maximizing granularity.
So this principle of maximizing granularity means that wherever possible, project level data should be used rather than aggregated data. And second, avoiding double counting, which means that the data included in the climate finance assessment is monitored and verified to prevent overlap between data sources. And lastly, conservativeness, which refers to taking a conservative approach in which under-reporting is preferred over over-reporting in case of insufficient data or uncertainty. Let me give you a little more details on the existing frameworks that we referred to. As mentioned earlier, our methodological approach is highly inspired by the INFF developed by the Interagency Task Force on Financing for Development. This entails inception phase, which is a scoping, institutional arrangements, and roadmap, and 4 building blocks: assessment and diagnostics, financing strategy, monitoring and review, and governance and coordination. This INFF includes a broader range of coverage, which is financing for achieving SDG, the Sustainable Development Goals. Therefore, while benchmarking the framework approach, the guide is selected and rearranged the elements that are related to ex-ante financial planning and ex-post climate finance tracking methodology. And second, the tier approach is inspired by the IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories, which reflects countries' varying resources, readiness, and capacities. So tier 1 approach is basic one, applicable for countries where country-specific data lacks. For this tier level, the recommendation is to use the global default data or the standard data. The tier 2 method is for countries where some level of country-specific data exists. And in this case, more flexibility allows compared to the tier 1 level while maintaining the tier 1 approach. And lastly, tier 3 is the most complex methods that allows a greater level of flexibility. And tier 3 requires intensive data and a high level of disaggregation. So to provide a differentiated guidance to countries based on their capacities and readiness of implementing the climate finance transparency guide, the guide applies the tier approach where applicable throughout the whole phases of climate finance transparency framework, which I'm gonna discuss now. So here is the 5-phase climate finance transparency framework. 5 phases include scoping and planning, defining the institutional setting, ex-ante NDC costing, ex-post monitoring and verification, and lastly, sharing results for policymaking. I'll explain each phase details in next pages. But the first 2 phases are the inception stage. And this inception stage presents the cornerstone enabling the operational stage of the transparency cycle. It is not necessary to repeat this stage, the inception stage, until a major change of scope or roadmap is expected. And phase 3 to 5 is operational stage, which is more recurring continuous steps that are required to conduct on a regular basis, for example, every 1 to 5 years based on its progress, new information, and other external factors. And the presented methodology here is an evolving process that the methodology can be further elaborated based on feedback from countries after the implementation. So let's start with phase 1. So phase 1 scoping and planning is to collect all available information to assess national climate finance readiness and ecosystems, including relevant stakeholders. Based on the initial readiness assessment, countries can select the tier level per activity and set up work plan and roadmap for climate finance tracking. And defining national climate finance is one of the core activities in phase 1, as it will be the core elements for the climate finance tracking tool. In this process, relevant parameters
including scope of sources, financial instruments, or recipient, type of intervention finance, granularity of the reporting, and timeline of the reporting that help identify key elements for climate finance tracking, and qualitative, quantitative impact indicators, as well as climate finance, the indicator will be defined. So phase 2, defining institutional arrangement, is to establish a proper governance structure for climate finance data collection and MRV. In the case of cross-sectoral domains like climate finance, where the authorities of planning and implementing the projects tends to differ, clear setting of roles and responsibilities are really critical. So a more sophisticated institutional arrangement is even more important in this case. And so in this phase, the guidance on how to analyze institutional capacities for climate finance tracking, how to map roles and responsibilities for data collection and MRV, and identify required institutional and technical capacity within responsible institutions are included. And phase 3, ex-ante NDC costing, is to identify financing need by cost estimation for NDC implementation. We acknowledge that ex-ante climate financial planning is more than just NDC costing. This includes climate budget planning, climate finance strategy development, and ex-ante climate policy assessment, whether the policies serve the NDC target and at what cost. But the scope of our guide is really focused on NDC costing. We provide a list of technology options related to climate mitigation per sector, and identify key factors to determine cost per each technology option. So this phase starts with setting key parameters for cost estimation. This entails the scope and priority of cost estimation, identification of available and required data, and also governance for cost estimation. And using these parameters, countries can assess the status quo by assessing the progress and identify required data and its sources for cost estimation of each activity and project. For cost estimation, there is no harmonized methodology, so we provide differentiated guidance per tier level. So for example, tier 1 is a default approach, which use a rough approximation based on the modeling tools, such as the GACMO, the UNEP tool. The tier 2 is more like calculated and adapted approach using some available information from the country. And tier 3 is the country-specific data-based approach, which use countries' investment projects and country data. And this NDC costing of a country could be a mixture of several tier approach based on the data availability in different sectors. For example, the energy sector can be tier 3 approach, whereas the agriculture sector can be tier 1 approach. So lastly, verification of cost estimation is recommended. Phase 4, monitoring and verification, is to identify relevant sources, collect, process, analyze, verify, and manage climate finance data. So countries could develop or refine their climate finance tracking system using metrics that list the typical types of domestic and international climate finance data, and Excel-based climate finance tracking tool that we provide. And lastly, phase 5, sharing results for policymaking, is to use climate finance data as strong evidence and grounds for developing climate finance and fiscal policy. So this phase includes climate finance gap analysis and identification of potential investors and partners. And the following activities are to share the result to relevant stakeholders, including public institutions and also general public, as well as to report them in compliance with the UNFCCC's requirement.
And the next the phase 5 also includes to facilitate climate finance mobilization. So we provide guidance on how to close communication gaps to donors and actions required for accelerating international support for climate finance, and suggestions for mobilizing private sector capital that are also provided, such as identifying where public interventions could play in accelerating private engagement and designing climate finance policy instruments. So climate finance impact assessment and preparation for the next transparency cycle based on the overall evaluation process will be also conducted in this phase, and the recommendations are recommended on that. Alongside, along with the guide, we also develop some of the tool per each phase, and this tool includes a checklist, survey format, flowcharts, climate finance data, and data collection and tracking, Excel-based tool, and etc. So let me give you some of the example here. So phase 1. For example, a country can use a country readiness assessment checklist and scoring metrics to assess their readiness status. And tier level per each activity can be identified using scoring metrics, which allows the countries to apply the guide in a flexible manner based on country's readiness. And for phase 2, the institutional settings, a country can use this indicative flowchart for climate finance data collection and MRV, which shows required task for climate finance transparency and involve the domestic and international stakeholders per activity. Phase 3 methodologies for estimating NDC costing vary by countries, data availability, and capacity. So cost itself for the climate mitigation or adaptation actions has a high variation per country based on a level of technology maturity and other factors. So instead of providing the technology cost itself, the guide provides a list of technology options related to climate mitigation per sector. So for example, this NDC costing general information Excel sheet provides key information for NDC costing, such as key factors to determine cost and international references. And phase 4 to 5 is the Excel-based climate finance tracking tool can help country understand climate finance data, what type of climate finance data to be collected, and also facilitate data management by providing preset analytic functions, including formats, filters, and pivot tables. So that's all I have for today. Again, the guide is still draft, and we are aiming to receive more feedback from from these 4 pilot countries, but also we're welcome to receive some comments or suggestions from experts and from you as well. So I'll now give the floor to all participants for any comments and questions. Thank you so much. Спасибо большое, Саманта, за отличную презентацию, за хорошо структурированные направления и требования, которые позволяют странам собрать необходимую информацию и в дальнейшем продолжить задания по компиляции данных по климатическому финансированию. У нас есть вопрос. Кстати, уважаемые коллеги, мы открываем сессию вопросов и ответов буквально на 5-7 минут. Мы зададим вопросы Саманте. Если будут у вас вопросы к Раджешри, пожалуйста, задавайте, потому что сейчас в чате у нас уже появились вопросы Раджешри, и Раджешри на них ответила. Соответственно, мы сейчас дадим слово Саманте на то, чтобы она ответила на вопрос, который у нас есть от Дианы с Армении.
И вопрос на русском звучит так, что несмотря на полезность методологии, которую представила Саманта, все-таки она, на наш взгляд, выглядит достаточно сложной. И, насколько я поняла, необходимо получить данные по климатическому финансированию за прошедший период. Правильно ли я поняла вопрос, Диана? Если нет, поправьте меня, пожалуйста. Да, потому что ex-ante, значит, это потенциальные возможные проекты для финансирования, это как бы support needed. И для того, чтобы, в принципе, понимать те условия, которые в странах есть, support needed – это очень сложный процесс, но отчетность по конвенции требуется ex-post. Больше подробностей, а ex-ante не такую подробность требуется. И по такую подробность Tier 1, Tier 2 и Tier 3 для ex-ante применять, это большая нагрузка для страны, это требует очень серьезную экспертную подготовку для этой работы, и в принципе это как бы visionary approach, на будущее, то есть столько ресурсов в странах, наверное, трудно обеспечить. Согласна с вами. Саманта, можете прокомментировать, либо мы соберем еще вопросы, чтобы уже вы могли одним разом ответить. No, I just want to clarify, if I understand correctly, I want to clarify the ex-ante here is more like a forecasting perspective. So it's before we have, the specific data collected, we can somehow see, like, it's more like a planning side based on the historical trend or also some of the forecasts. So that's I want to clarify that. And then ex-post is more like a reporting, like you said, based on the data collection of the country, then we can do this reporting with the tangible data you collected. So the tier approach will be applicable for both sides. So like based on the country readiness and capacities, the planning sides also differ, like the approach of a planning, because yes, like you said, it's all different capacities. So the first will be more like a best practice, like international best practice approach. So we use the international best practice for planning and the reporting side, and then you can increase the granularity and also increase some country-specific quality, like circumstances going into more higher tier. But Oleg, if I miss anything, please, compliment my comments here. Or not. The question is that coming from country perspective, the efforts to be placed for ex-ante, doing all this ex-ante work, it is with uncertainty, yeah? Uncertainty of financing and such scrutiny work for ex-ante assessment is a bit differing from the actual needs for reporting under BTR. Under BTR, more scrutiny have to be placed maybe for reporting on ex-post. So this was my question. For ex-ante, of course, it is important for understanding opportunities, but application of such tier approach for ex-ante, I think it is shifting the very limited resources in the country and budgets from the assistance projects for such work, which need very critically knowledgeable expert work, which maybe can go in vain because there will be no finance or something, it will be not in line with the needs. So this was my message. Yeah, not message, but question.
Yeah, I totally agree with your comments. For this guide, specifically for ex-ante NDC costing, that's why, for tier 1 approach, we suggest countries to use the approximation based on the modeling based tool, which is out there. Some from the UNEP already developed this GACMO tool. So I can also put the link here. So they already put some like cost estimation for mitigation options. So you can somehow refer international practices here and just start with the approximations first, rough data. And then once you have some projects implementation, and once you have some investors data after like going forward, then you can somehow refine, calibrate the costing data in the next cycle. So yeah, that's why we really try to provide this tier approach, because we acknowledge this different level of readiness country might have, and also limited resources country might have. So hopefully that answers your question. Yeah. Спасибо большое, Саманта. Уважаемые коллеги, есть ли у вас еще вопросы Саманте или Раджешри? У меня, пока мы ждем вопросов от коллег, у меня есть вопрос Саманте. Учитывая многоступенчатость методологии, которую вы представили, на ваш взгляд, примерное количество времени, сколько это займет у страны, чтобы проследовать прям по каждой ступени или фазе той методологии, которую вы представили? То есть сколько примерно займет времени, чтобы все стадии пройти, собрать информацию, скомпилировать, посчитать, оценить? It really depends on country, but our recommendation or the ideal way will be within 2 years. So just in line with the BTR timeline, the time frame, so that country can at least do this cycle in line with the BTR reporting. And then the next reporting, they can also advance and refine this transparency cycle as well. So I think ideally it would be really good to in line with the BTR cycle, which is the 2 years. Спасибо большое. Вы также отметили, что на сегодняшний день методология находится практически в предфинальной фазе завершения. Расскажите немножко подробнее, что ожидается в дальнейшем. Будет ли тестовый период и насколько наши страны могут рассчитывать на изучение этой методологии более подробно? Yes, so the pilot countries, so now the guide is applied and being applied in 4 pilot countries, include Senegal, Cote d'Ivoire, Morocco, and Belize. After implementation, let's say until the end of this year, we will receive some feedback from each country, and then we will also refine our guide based on countries' feedback. And also we will organize some workshop to invite experts to provide the feedback on our guide, and that will help us to really publish the comprehensive guide next year. Спасибо большое. Мы тогда будем на связи и с Раджешри, и с Самантой для того, чтобы информировать вас, уважаемые участники, о том, какие новости происходят в мире и в методологиях по климатической
по климатическому финансированию. Спасибо большое и Раджешри, и Саманте за ваши отличные презентации. На мой взгляд, появилась некая ясность в том, какие существуют подходы в целом по сбору информации по климатическому финансированию и проектов. И если вы посмотрите в чат, как раз и Раджешри, и Саманта поделится ссылками на некоторые дополнительные ресурсы, которые они использовали или ссылаются в своей работе. Поэтому, если вдруг у вас еще останутся вопросы, пожалуйста, запишите их в чат. Мы обязательно попробуем ответить на эти вопросы. Так как у нас остается совсем немного времени до начала следующей сессии, я бы хотела обратить внимание участников на небольшой опрос. Это оценочный опрос, который состоит буквально из 2 слайдов. Я сейчас попробую показать свой экран. Так, скриншер. И попробую открыть, сейчас одну секунду, не вижу. Так, одну секунду, следующее. Посередине. Да, все вижу, здесь. Так, вы видите вопрос на английском и русском языке, буквально 2 слайда с вопросами. Уважаемые участники, пожалуйста, можете навести камеры своего смартфона на вот этот QR-код, и вы получите доступ к вот этому вопросу. Буду признательна, если вы ответите на него. То есть как в целом вы оцениваете сессию по отчетности и методологиям по отслеживанию климатического финансирования. И вы сразу вот можете увидеть уже количество голосов за тот или иной ответ. Очень полезная. Так, уже у нас 4 голоса. Так, и следующее у нас, смотрите, еще один вопрос. Это насколько эта сессия добавила ясности по теме отслеживания климатического финансирования. Здесь вы можете также увидеть QR-код и проголосовать. Ну и пока вы голосуете, пожалуйста, голосуйте, нам это очень важно для того, чтобы мы понимали, как строить нашу дальнейшую работу по этой теме и насколько нам важно развить эту тему до каких-то иных аспектов, которые были бы вам полезны. Ну, и пока вы голосуете, я бы еще раз хотела выразить огромную благодарность нашим докладчикам. Это Федерико Антонио Кано, это Раджешри Падманаби, это Саманта Шин. Огромное вам спасибо за то, что уделили время и рассказали об опыте и методологиях, инструментах, которые вы используете в своей работе по отслеживанию климатического финансирования. И мы с коллегами прервемся буквально на 5-7 минут, если вы позволите. Так, у нас сейчас 44 минуты, но давайте будем здесь буквально через 6 минут, потому что, к сожалению, у нас совсем мало времени останется на следующую сессию. А следующая сессия у нас очень интересная. Наши страны, это Молдова и Грузия, поделятся своим страновым опытом в использовании инструментов, которые помогают им отслеживать государственный бюджет на предмет климатического финансирования и интегрировать индексацию или маркирование климатического финансирования в процесс разработки национального плана действий по адаптации. Поэтому не прерываемся, это буквально перерыв на 5 минут. Мы ждем вас снова через 5 минут на нашей следующей сессии. Спасибо всем большое за участие, спасибо большое докладчикам. И мы продолжаем голосовать.
Я также вам скину ссылку сейчас в чат, где вы можете продолжить голосование. Так, я пока остановлю и скину ссылку в чат.
Уважаемые коллеги, участники, я надеюсь, у вас было немного времени выдохнуть, передохнуть и со свежими силами подготовиться к заслушиванию и взаимодействию с нашими следующими докладчиками, потому что у нас впереди два очень интересных и практических примера из Грузии и Молдовы. Я, например, очень жду наших коллег, которые поделятся опытом именно уже в практическом применении инструментов, подходов, которые на сегодняшний день используются в этих двух странах по отслеживанию климатического финансирования, по интеграции инструментов для маркирования климатического финансирования в государственный бюджет, по индексации или маркированию климатического финансирования в процесс подготовки национального плана действий по адаптации в случае Молдовы. Я думаю, что эти примеры подскажут нам с более практической точки зрения, как действовать, потому что ситуация где-то во многом схожа с нашими странами, проблемы, возможно, тоже схожи, и пути решения, на мой взгляд, будут способствовать тому, чтобы мы вырабатывали похожие решения в наших странах. И поэтому давайте приступим. Если вы здесь, это очень хорошо, потому что первым в этой сессии я приглашаю Кахабери Мдивани. Это наш уважаемый коллега по вопросам изменения климата, ведущий специалист в области изменения климата, который работает по вопросам транспарентности, по вопросам создания систем МРВ, климатической отчетности, гендерных аспектов. Я могу перечислять очень много направлений, в которых задействован Кахабери, поэтому не буду больше перечислять все аспекты, по которым работает господин Мдивани. Просто передам слово вам, господин Мдивани, для вашей презентации по Грузии. Nadia, thank you very much. It's my honor to be with you with this distinguished delegates and representatives of different countries. So I hope you hear me well. Yes, we do. I'd be happy to share the screen and the presentation, and I hope it's visible now. Yes, please. Yes, and we can do, yeah, perfect. Yeah. Yes. Thank you very much. So let's next 15 minutes talk about the Georgia's experience on climate budget tagging that has launched more than a year. At the beginning, I would be happy to share about the information related to how country decided to go this direction, what is the main drivers for this, and what kind of support country received to have this kind of exercise be done for many partners, which we have in the for the country, and also we will go in details. I guess most of the representatives and attendees are interested on this, how practically the climate budget tagging works for developing parties. So in our case, let's start with the motto. So our motto was our NDC. Georgia has several targets. First one is related, so our NDC is the base year type of NDC. And for us, the base year is 1990, which means that we are comparing everything, what level we had emissions for 1990. And here you also screen for your comparison the level 20 million of tons of CO2, that is CO2 equivalent, that is recent data, the latest data what we have. It's about 2017, unfortunately, but we will update this as well soon. Unconditional target, Georgia has the following. That is a certified emission reduction from 1990 level, which supports around 30 million of CO2 emissions by 2030.
We have also two conditional commitments, two conditional targets. These targets looks like the following: the 50% of emission reduction comparing to 90 level. That is a 2-degree scenario, we call it, and 1.5-degree scenario, which goes even more stronger and more ambitious, 57% of emission reduction comparing to 1990 level. So first type of dilemma: what country has after adoption of this NDC and submitting into the UNEP-CCC? We had that how we're gonna to measure this. What is the unconditional support that is provided country by its own resources? And what is the conditional commitment, and what is a conditional target that is implementing within the country by supporting and cooperating with our partners? So with this, we are supporting two processes, and we are synergizing two processes in the country. The first one is purely nationally driven process. This is an NDC development and its implementation in an unconditional perspective. And the targets that is provided here, and you see the conditionality part of it, has 2-degree scenario and 1.5-degree scenario. This is totally fitting the international commitment, international goal that we all have under the Paris Agreement, countries who are the part of the Paris Agreement. Accordingly, we are fitting the GST. The GST, internationally driven process, we all know that. So we have these linkages, and we have the linkage vice versa. So our conditional commitment says that if internationally global emission reduction limitation will follow either 2-degree scenario or 1.5-degree scenario, Georgia also will facilitate more collaboration with international partners to get more resources to follow these lines. Accordingly, with these statements, with these paragraphs, Georgia combined its nationally driven process with an international process. Our NDC is fully fits with GST as it's required under the Paris Agreement decisions. So for this implementation, we need 3 core elements to identify. The first is human resources, how we're going to deal with this conditionality perspective. We need the special knowledge for that, and we need resources, special resources allocated for that particular task. So in order to deal with this, a country needs to address the following dilemma: how financial flows can be coordinated in a way to meet the NDC targets and its reporting requirements for supporting GST. So what would be the best available resources? What would be the best way to have the resource efficient approach and effective process? So to fitting this, it means for us to find the way how to synergize the work that is already existing within the country to climate change. So how it can be linked to each other. And with this, we were approached the CBIT, so climate budget tagging process. So in order to be effective, effectiveness for us means to have the global picture for everybody, for the decision makers, what is going to be created within the country, what is already happening, and what we are missing. All of these questions can be answered by the climate budget tagging process. So what we go deeper, and we will call it vertical integration process, that follows the national process what we have inside the country. This is first of all the central budget. So the first thing, in order to go deeper, we needed, as I already said, the resources. For these resources, Georgia has received support from the World Bank
And there were also the support from EU4Climate project under the European Georgian Partnership process, where the implementing agency is UNDP. And the third part of the work is about the UNEP process, that is a CBIT project, which work the municipal level. So I briefly touched that, but the most important work, what was done was Georgia, inside the Georgia, was driven by the World Bank support and its climate budget tagging that is already implemented at some level. So the central budget has its own year calendar. What have to be done within the country during the whole year to set up the next year budget? For this, the key actors are ministries who are involved in who are presenting the national cabinet of the government. So this is a Ministry of Agriculture, Ministry of Economy, Ministry of Infrastructure, Ministry of Internal Affairs, and many others. With these key ministries, the most important thing to look at their budgets, what is happening there, and what kind of programs and sub-programs are included in there. All this is not enough to have a climate tagging. I've heard your rich discussion in previous sessions, then there was a mention from several participants that there is some kind of gap sometimes with understanding of the activity and its linking with climate change. For this, it is absolutely important to mobilize all resources that is already adopted by the government and to analyze this. So in our case, it is a nationally determined contribution, climate strategy, climate action plan, low emission development strategy, also national communications, and a taxonomy, a sustainable finance taxonomy that is developed under the National Bank of Georgia. So all of these documents were digested under the work of the World Bank, and we have elaborated NPFCT, which means National Public Finance Climate Tagging. So this is for us the taxonomy, the climate taxonomy that consists all of the activities that country has already agreed and adopted under this document that is listed on the screen. So with this taxonomy, our exercise was to compare the work that is dedicated under the budget for each ministry. And the exercise is to find the matches. So what kind of activities are under the Ministry of Agriculture? For instance, in a laboratory work, they testing different type of feeding diets for the cattle in order to have better milking. With this title, of course, it's not enough to see if climate change is here or not, but as soon as if you go to the description of the activity, you will see that the dietary will include to have some kind of experiments that reduce the methane emissions. It means that this activity is purely related to the mitigation. So the next thing, what needs to be done is to define what is the level of financial share of this climate approach. For this is important to give some kind of flexibility for the civil servants. For this, World Bank has developed the brochure, which includes all kind of steps that civil servants have to go through to have this tagging finished. So for instance, when we are talking about the identifying the share of the budget, that is one of the most complicated part in terms of there are the activities that's 100% fitting the climate change. For instance, if you
have the project or a program that is driven to immediately address the climate change issues. So the project was developed because of climate change. That's 100% can be tagged for climate, either mitigation or adaptation. If you have the projects where the main goal is different, for instance, the example which I gave to you, the feeding habits to change of the cattlers in Georgia, that with this laboratory experiments, the main purpose is to have better milk production. So it means that we are fitting the goal to have a sustainable agriculture product in a market. So for that, climate has its rational contribution to the total budget, and this have to be estimated by the people who are dedicated for this work. The slightly different situation we have at a municipal level. Municipal budgets are a little bit more specific than the national one, and municipal budget has its annual activities that is purely dedicated to the needs that municipalities have year to year. For that, of course, the comparison are still necessary, but a little bit limited number of documents can be used here. This is a climate action plan and national communications where the problems of the municipalities are described and some kind of activities are also provided. So the process of the CBIT have several steps. The first step is related to the creative pool of civil servants managing the budget activities. This is a crucial part for having this exercise in a successful manner. In Georgia, individual ministries has a cooperation work to have a next year budget. The cooperation activities means each ministry has a budget department, though these people have to communicate with people who are authorized to implement the activities itself. So within the program or sub-program. So people who are dedicated to implement the work, they know best what have to be done within this project. But people who are working on the budget department knows best what kind of resources are necessary or what kind of time frame they have to follow in order to fulfill the budget obligations. Accordingly, if you would like to go this direction, you need to seek the relevant people. You need the people who will be fitted in a knowledge related to the climate change, and based on their own knowledge, what is happening in the individual project, they can decide what is related for their work to the climate change. Next step is to already move the side, juxtapose the budget activities with NPFCT, as I already told, that is a brochure, that is a taxonomy that's developed under the World Bank. This taxonomy needs to be flexible. What it means? It means that this document should be live and it can be updated based on the people who are using in daily purposes, based on their new creations. Some programs are implemented and they are closed forever because it's already done. Some programs under the budget can be continued forever because it's necessary to be maintained every year. But there are some new projects, new programs that also can be appeared from year to year. These new programs also needs to be analyzed and added in the taxonomy. So the next step is after the juxtaposing or comparing this to the budget activities and the taxonomy. And if you're finding the relevance with the climate change, then you need to go a little bit deeper, but you don't need to think too much. This is
document, the budget document is the plan, what we are going to spend the next year. But the precise amounts will be defined after the spends will actually occur. For instance, in some projects, there is necessary to have a bidding. So we don't know what would be who will be winner, on what amount of bidding will be finally approved for the project implementation. So since we have already with this plan, this kind of ambiguity that is a really rational, that is a really clear, and for each country is the same situation, we don't need to go too much in details. We just need to have a rational, to find a rational, what portion of the work is dedicated to climate change and what is not. So what is not related to the climate change and what is related to climate change can be measured with some kind of percentage. And it is an expert judgment in some point, and based on the guidelines what we have offered, this is also can be followed with the steps that is provided in the guideline. The fourth step is about to estimating the climate-related budget share in the budget activity cost, and we here need to follow the guidance. So after completion of this, we have the final step where we have the tagged budget activity to climate mitigation or adaptation and the whole situation. What is the share of the total budget of one ministry to the climate change? And this can be reported. This can be reported within the cabinet. This can be reported to the outer society and international society as well. This gives everybody more precise information, what resources are government's own that is allocated to the climate related measures, where we have the gaps and where we need more resources to fulfill our targets, and where is still necessary to have more research to identify the ways forward. So, and the final thing is that we have to all remember that it is an approximate value. This is the value that gives the decision makers common sense where we are moving, which direction we are moving, and for the civil societies give the impression where what kind of incentives they should activate and what kind of necessities they have to raise with the government to be paid attention in future. So this was the story what we had in Georgia related to the climate budget tagging, and I would be happy to hear your questions or your suggestions during the discussion session. Thank you very much again. Спасибо большое, Кахабери, за отличную презентацию. И, конечно же, когда смотришь на презентацию, возникает очень много вопросов. Но давайте тогда, если есть у нас какие-то очень срочные вопросы, прям буквально один, наверное, вопрос от участников, мы можем прям задать его прямо сейчас, Кахабери, а остальные вопросы давайте сохраним для сессии вопросов и ответов, потому что у меня самой, конечно, очень много вопросов, но нужно время для того, чтобы их сформулировать. Коллеги, есть ли срочный, прям горящий вопрос, который вот прям не терпится задать здесь и сейчас, и который вы уже сформулировали? Угу. Я так поняла, пока нет.
потому что действительно нужно какое-то время на то, чтобы его правильно сформулировать и задать. Кахабери, спасибо большое за презентацию. Она действительно очень интересная, очень информативная. И спасибо, да, вот как раз-таки Гульмира Сергазина задает вопрос вам. Наверное, будем считать этот вопрос срочным. Какое руководство и какую методологию вы использовали? Потому что вы упомянули вот эту методологию UNFPT, да, то есть насколько она разрабатывалась, ну, как бы вами, и, то есть она, из каких элементов она состоит, то есть из чего она вообще разработана? Какой принцип? Thanks for the question, definitely, that was the great understanding of my presentation. We used for instance, MDB methodology fragments. So some elements have been taken from the international methodology that is already available for the multilateral banks, for the different actors. But what we did, we have digested all of this information and we developed the brochure that is poorly meets the national Georgian necessities. So it means that it poorly takes into account the national budget process. It poorly takes into account the national documents that is already adopted and what kind of activities are already in this document. Based on this, we developed the taxonomy. The taxonomy development practice, we used the international approach for that, and these taxonomies are developed for many different perspectives. For instance, there is a sustainable finance taxonomy is already here and widely used in different countries. So for climate taxonomy has been developed for Georgia specifically based on this documents analysis, which includes all of the activities that can be used by the people who will do the tagging exercise in future. And also there is a guidance that follows the MDB methodology, that follows the UNFCCC requirements. And based on all of this, we created something that is poorly fits the national process. Спасибо большое, Кахабери. Ну, насколько, да, действительно сейчас больше ясности дало. И у нас есть еще очень срочный вопрос от Гаяне. Да, но давайте я, наверное, не буду его зачитывать, мы его дадим возможность Кахабери ответить на него письменно, либо озвучить его уже во время сессии вопросов и ответов. Коллеги, да, продолжайте, пожалуйста, задавать и записывать ваши вопросы в чат, мы к ним вернемся. Сейчас мне бы хотелось продолжить и передать слово госпоже Лилии Тарану, она у нас с Молдовы. Лилия занимается вопросами изменения климата, адаптации, уязвимости, инвентаризации парниковых газов уже очень давно и имеет обширный опыт работы и в области подготовки стратегий по вопросам, связанным с изменением климата. И в настоящее время, насколько мне известно, Лилия руководит технической группой по инвентаризации парниковых газов в рамках подготовки первого двухгодичного доклада о прозрачности. Лилия, передаю слово вам, пожалуйста. Да, будем рады услышать опыт Молдовы по климатическому финансированию, особенно по маркированию в процессе подготовки национального плана действий по адаптации. Для нас это очень важно, это прям очень горящий вопрос, особенно для стран Центральной Азии. Добрый день, Наталья. Скажите, пожалуйста, вы видите мой экран, да? Да, мы видим ваш экран. К сожалению, он только не в полноэкранном режиме. Если у вас, да, получится сделать полноэкранный режим. Chart, security, video. Так, а у вас это... Все, я сейчас, Всё? я дошла. Да. Да. Отлично, все видно.
Окей. Я хотела бы сказать, что, к сожалению, я не участвовала в разработке этой методологии непосредственно, но как бы из открытых источников у меня получилось сделать презентацию для вас. The tagging methodology was developed in 2016 between the supporting Moldova National Climate Change Adaptation Planning process, and tagging was introduced in the context of National Climate Change Adaptation Strategy. However, tagging has still not been incorporated in the budget process, neither for planning nor for reporting. And here we have seen some objective of tagging methodology, which was elaborated in NAP1. The objective of the tagging methodology is to ensure the systematic identification of climate-related programs, activities, etc., in the national budget, and to support the development of national capacity for fund mobilization, management, and disbursement. Technical planners should also use the tagging to prioritize climate-related programs, activities, etc. Tagging is intended to support the development of financial records required to build a climate financing framework. And the coverage, according to the methodology, all sector government ministries, institutions, etc., need to tag climate expenditure in their annual sectoral budgets. And general financing and recurrent expenditure should not be counting as climate-related expenditure. Also, the methodology does not include expenditure of soil. And here... Чуть-чуть помедленнее, можно, пожалуйста? Наш переводчик не успевает с синхронным переводом. Okay. The methodology bit also on the OECD real markets. The methodology was shared with you by previous presenters, and the required adaptation and mitigation expenditure to satisfy criteria in terms of intent, activity, and context. And here you have two areas, adaptation and mitigation, and the objective of expenditure are explicitly directed at addressing of design to address climate change. And for mitigation, expenditure are related to a range of activities in activities and renewable energy generation, energy efficiency, agriculture, forestry, and land use, waste management, and forestry, and transport. Expenditure is included for mitigation and priority list of the low emission development strategy. And for adaptation, expenditure is included in the priority list of the National Adaptation Strategy or National Adaptation Plan. And here you can see climate change budget indicators. They are grouped in 4 groups. First of this is policy development and governance. Second, research and development. Third is knowledge sharing and capacity building. And the last one, climate response and service delivery. This list can be added, some new, and additional activities can be proposed to the Ministry of Environment. And here you have a list for CBE1, policy development and governance, some measures. And also I include for second group, research and development, also group it into groups adaptation and mitigation measure. And the third one, this is knowledge sharing and capacity building. You will have presentation and we can go through these measures. We don't have time to see all measures mentioned here. And the methodology applies climate relevance weight, as previous presenters say also about it. The programs, activities, and projects whose main objective addressed climate change are considered 100%.
climate change relevant and fully counted. For those that do not explicitly address climate change, the percent of climate change related activities and budget expenditure is calculated according to a relevance scale. And below you can see this is relevance scale also. And which is the roles and budget process, how we need to do. The Ministry of Environment led the development of the methodology, and sectoral ministry, agencies and institutions are mandated to tag climate change expenditure in the annual sectoral budget proposals. The Ministry of Finance is mandated to include the tagging of climate change expenditure as well as change and developments in related policy in annual base, and draft budgets to the central and local authorities. And we have the Ministry of Finance order on provision of budget preparation, adaptation and changes. In 2017 stated that expenditure should be targeted at the program level. However, in practice, this is not yet the case. Since tagging is not applied, the Ministry of Environment plans to conduct an expenditure review based on the budget implementation report by program classification. I mentioned about the tagging method, and here you can see that every target expenditure is assigned one of 4 climate change budget indicators depending on the type of activities. I list again the policy development and government, research and development, knowledge sharing and capacity building, climate response and service delivery. The climate change budget indicators are indicated into the performance-based budget system under the Ministry of Finance. And here you can see some validation step. The tagging methodology provides for validation process to improve the data quality assurance and strengthen climate change mainstreaming in the planning, monitoring and reporting process. Aligned ministries and agencies are required to submit a quality assurance and review form together with their sectoral budget. A working group under the National Climate Change Committee will review the sectoral tagging decision. The form lists each target program, project or activity along with its main objective, climate change objective, climate relevance share and climate change budget indicator. But I want to say that this process has not yet been implemented. And the degree of integration of the tagging within the integral financial management information system would not be confirmed. Currently, climate relevant expenditure are not tracked. Climate relevant expenditure are not presented in published budget documents. Expenditure in the midterm budget framework are presented by sector, not consolidated but transversal thematic areas such as climate change. The citizens' budget does not include information on climate change expenditure. The methodological framework mentioned climate change budget analysis, policy development, and the budget recommendation as a purpose of the tagging process. No reports have been produced. And here you can see what we have. We have climate change adaptation provision in our policy documents. We have climate change adaptation provision of the support in our updated NDC. And I need to say that Moldova has used its domestic resources, financial resources together with international co-financing. And due to domestic budget constraints, the external support received by the Republic of Moldova to address climate change play a very important role in planning and implementing of climate change adaptation at the national and subnational level. And external support is monitoring through the external assistant management platform. And Moldova also uses the thematic donor coordinating councils to harness mitigation adaptation support and align its NDC priorities.
And here you have the actual disbursement rate for adaptation target projects and projects with adaptation co-benefits from the total commitments. And you see that only 10 persons was allocated to the project targeting adaptation. On the whole, during these years, you can see from the beginning the disbursement from the development partners, and you can see the graphs. We have decrease in disbursements on projects with target adaptation, but we have more person of target adaptation. And here we have some projects on this adaptation co-benefits, which was made by different donors. On the first place, we have European Union and Swiss Agency for Development Cooperation, World Bank, International Bank for Reconstruction, and Germany, etc. And here you can see actual disbursement rate for target adaptation project with adaptation benefits in key sector. And from this picture, you can see that agriculture sector received the largest share of adaptation related aids. And in this area where adaptation is mostly implemented, this is clear because agriculture is very vulnerable to climate change. And here, an area of adaptation, because if you see mitigation, we will have the other picture. National Climate Change Adaptation Program, this is a new one, which implemented also this aspect. I put here only objectives related to budgeting. This is draft version on the consultation, which I think will be adopted by the end of the year, maybe before. And in this case, specific objective 3 is related to expanding the budgeting for adaptation to climate change and increasing resilience. Action 3.1, integrating climate change adaptation aspect in sectoral budgeting and ensuring cross-sectoral financial and operation synergies. And here we can see that climate change budget tagging is a tool for mainstreaming climate change consideration and planning. This will contribute to reporting on climate finance in order to identify extra budgetary resources for realization of the national commitments. And also they may include settings incentives for investing remittance in the climate change adaptation and subsidizing relevant projects. Strengthening the capacities to use climate change budget tagging in sectoral planning and budgeting is the focus of the activities provided for this objective. And action 3.2, capacity building for integration of climate change adaptation and budget planning and financing at national and local level. Lacking of funding for adaptation measure will have negative long-term consequences in terms of public revenue generation and should be seen as an investment that will generate significant cost saving from the reducing losses to climate change stress. The economic argumentation of investment in adaptation will be prioritized according to the cost-benefit ratio to ensure that every leu spent on adaptation produce maximum benefit. This also facilitates access to international funding. And here you can see that when the National Climate Change Adaptation Program until 2030 and action plan for its implementation is elaborating a frame of NAP2 process, all the measures for this program were classified according to the climate change budget indicators developed in previous NAP1 process. And need to mention also that action relation to disaster risk reduction, for example, floods, droughts, we are very vulnerable to these risks, were classified as a cross-sectoral measure. And here you can see how many
measures were referred for every climate change budget indicator. And you can see breakdown of the cost by every climate change budget category. The most of category is measures go to the climate response and service delivery. And here you have part of climate change adaptation plan, which incorporate the measure for budget. This is integrated climate change adaptation consideration into sectoral budget, and we have two actions here. This is incorporation climate change indicators in planning and budgeting to ensure transparency of climate change related expenditure. You have a time frame, responsible institution, monitoring indicator, expected result, costs, and source of the finance, and also group of climate change budget indicator. This is research and development. Also for research and development, we have the other measure, which is elaboration and application of guidelines regarding the integration of climate aspects into sectoral budget, covering the respective medium-term budgetary framework. The Kaha-Berry mentioned about this, how it's important, these guidelines for national planners. And also we have a responsible institution and 5 guidelines regarding to integration of climate aspects in the elaboration of sectoral budget. And here we have the next action. This is capacity development for the integration of climate change adaptation and budget planning and financing at national and local level. And here we understand that we have guidelines, but we need the training of designated staff from the Ministry of the Finance in applying accounting formulas for costs measure and incorporation in the annual budget guidelines for priority sectors, monitoring and tracking climate finance flow. Also assessing the cost effectiveness impact of existing and potential climate expenditure. You have also here, you can see time frame, the responsible institution, and monitoring indicator. This is 3 targets and training organized for Ministry of Finance staff. And this is related to climate change budget indicator 3, knowledge sharing and capacity building. We have additional action on this indicator. This is implementation of the capacity building activities and variance raising for budget planners and program managers, other financial planning, including women and men, and priority sector on national priorities. And here we have 6 trainings organized for priority sector agencies, also divided, including women and men, gender aspect. And here the expected result that sectoral agency also able to allocate budgetary resources to address climate change and develop resilience. Also, this is from staff budget and external assistance from the project NAP to all the work by the moment which are doing in Moldova is doing through the NAP2 process. Thank you for your attention. Спасибо большое, Лилия, за отличную презентацию, за то, что вы дали очень много информации об опыте Молдовы. И, насколько я поняла, в рамках НАП-1 вы заложили основу и, по сути, разработали методологию по климатическому маркированию проектов, связанных с адаптацией. И, насколько я поняла, в рамках НАП-2 вы будете уже интегрировать эту методику на практике. Поправьте меня, если я неправильно поняла. И второй, наверное, комментарий, вопрос с моей стороны, это то, что вы рассказали, что вот эта работа по методологии, она не была выполнена еще в рамках НАП-1, и
что по состоянию оценки климатического финансирования на адаптацию тратится около 10% ну, вообще всего бюджета. Подскажите, пожалуйста, а есть ли или предусматривались ли или предусматриваются ли какие-то действия по принятию решения со стороны ну, там, министерства по исправлению, да, ситуации? То есть наоборот, привлекать теперь нужно больше средств на адаптацию и учитывать те недофинансированные отрасли или сектора, связанные с адаптацией, ну, в последующих годах. То есть какая-то вот корректировка была сделана, и какие трудности стояли на пути вот этого всего процесса? Можете ответить на русском, на английском, как хочется, как удобно. Благодарю, Наталья, за очень такой вопрос объемный и сложный. Я хочу вам сказать, что, допустим, в зависимости от сектора, конечно, очень сильно варьирует количество средств на адаптацию, потому что вы должны понимать, что когда мы говорим о mitigation, да, и если мы посмотрим, допустим, на наш бюджет, да, он есть, допустим, возобновляемые источники энергии, вот, допустим, если мы посмотрим на Министерство энергетики, там большая часть идет средств. Если мы посмотрим на бюджет со стороны сельского хозяйства, у нас есть очень большое количество субсидий, которые прямо или косвенно тоже относятся к адаптации, к изменению климата. То есть почему я сказала, что больше всего средств идет на сельское хозяйство, потому что это наиболее уязвимы в области адаптации. То есть я в данной презентации не останавливалась на проекты, связанные с mitigation. И вы видели, что, в общем-то, у нас идет так, что методология была разработана в рамках NAP-1, а сейчас она имплементируется в рамках NAP-2, и процесс идет, то есть как бы там будет и roadmap. И кроме этого в стране еще есть определенные инициативы, которые связаны, допустим, с банками, Международным банком и другим. Вы знаете, наверное, об инициативе, которая идет по многим странам, и в Молдове тоже планируется написание отчета о климате и развитии страны. Это так называемый CCCDR, и оценка управления государственными инвестициями в климат, это CPIMA. Вот этот процесс, он тоже идет сейчас, и запланирован, что будет в 2023 году. А также идет процесс АФС помогает Республике Молдова, Национальному банку разработать таксономию устойчивого финансирования. Там также участвуют международные банки, их много, доноры, в общем-то, так activities очень много, то есть тут нету отдельного, то есть тут идет очень большое сотрудничество и со стороны министерств, и со стороны Министерства Environment, как курирующего, и со стороны Energy, потому что как бы у нас, если мы говорим о mitigation, то тут у нас идет и со стороны Министерства экономики и инфраструктуры, то есть очень много министерств вовлечены в процесс, это не отдельно только одно Министерство Environment. И, конечно, вот, но то, что я могу сказать, что все у нас как бы финансовый поток, я показывала платформу, все это транспарентно, все это отслеживается, и вы можете, так сказать, посмотреть, сколько со стороны какого донора пошло, тоже посмотреть, допустим, бюджет, то есть как бы вы его можете проанализировать. Но первый пример вот с использованием вот этого маркирования бюджета, это вот стратегия по адаптации, другие наши policy документы на данный момент такого не имеют, даже Low Emission Strategy, она не имеет вот этой колонки, которая сразу вот включает в себя маркирование бюджета. То есть как бы методология разработана, она применилась на практике. Я не знаю, если я ответила на ваш вопрос, если я запомнила все, потому что, в общем-то, может быть, я не совсем точно ответила на него, но, в общем, в общих линиях так. Да, нет, Лилия, все правильно, спасибо большое за ответ. И как раз-таки вот ГНС задает похожий, может быть, даже более детальный вопрос, вы на него частично ответили, но еще раз, пожалуйста, проясните. То есть вот это маркирование, методология по маркированию климатического бюджета была сделана только для адаптационных мер или для митигационных тоже? Может ли эта методология применяться и для митигационных мер? Да. Кстати, у меня на слайде она разработана, методология сама по себе, она была разработана и для митигационных
инвестиционных проектов. И для этого я на этом останавливалась, может быть, я как-то так слишком быстро остановилась и не успели понять, я могла бы вернуться и показать ту часть, которая это самое. То есть вначале вот у меня есть страничка, то есть вы можете, и там у меня в конце есть линк, по которому вы можете найти вот этот документ, вот эту методологию, как она разработана, да, и все шаги. Она есть на румынском и на английском языке, то есть вы можете ее использовать именно английскую часть, она так 2 в 1 сделана, и она там показывает, то есть какие акции, какие индикаторы могут быть отнесены к mitigation, а какие индикаторы к adaptation, то есть она включает в себя и адаптацию, и mitigation, то есть когда идет скрининг какого-нибудь проекта, допустим, ведь там есть пример, вот что особо ценно, я просто по времени не могла пример тоже привести, пример этот был для транспортного сектора, и там он делается скрининг, там показано, как, допустим, сделать оценку проекта с точки зрения, то есть какие его цели служат mitigation, какие adaptation, и, в общем, как-то так вот там очень хороший пример, я вам советую вот скачать и посмотреть, потому что довольно-таки интересная методология, и очень понятно написано, и особенно если ее дополнить, потому что там нет подробного описания, трудно понять вот маркеры вот CDR, то есть как бы мы имеем теперь нам дали, так сказать, линк, вы можете посмотреть и это, как они работают, вот, но там тоже написано, понятно, показано на конкретном примере, как это все работает по транспорту. И у меня там есть, если надо, я могу скопировать и скинуть в чат вам ссылку на этот документ. Пожалуйста, пока вот по горячим следам, Да, было, конечно, нам полезно прямо открыть и посмотреть. Да, но я говорю, хотя у нас было... У нас есть Low Emission Strategy, как бы, и она тоже имела, так сказать, апгрейд. Но у нас, надо сказать, что сейчас очень большие изменения в полисе происходят, потому что мы гармонизируем нашу законодательную базу с Европейским Союзом, и поэтому у нас очень много изменений есть. Вот, идет интенсивная работа на странном уровне. Спасибо большое, Лилия. У нас есть вопросы из зала. Олег, пожалуйста, слово. Yeah, thank you. Thank you, Lilia, and thank you, Kahaperi, for, I think, excellent presentations. I really appreciate the experience you shared from your countries. For the sake of time, I just like to limit myself to one question. So the definitions of climate finance would apply to any activities in the country, whether it's budget expenditures or private sector expenditures. And you started with the public sector. Are there any plans to expand this climate finance tracking to private sector? And if you already started, what difficulties do you see in engaging with private sector and insisting on reporting from private sector back to the government? Thank you. Да, кто начнет? Кахабери. Okay, first of all, I'd like to use the chance and my warm welcome and greetings to Lily. I had a chance to do the review, centralized review with her, and it was my pleasure. So it was really nice to see you, Lily. So to answer your question, the private sector engagement in the process is really, really delicate for us. We try to have already inclusion in climate action plan, the private sector, but it requires more work, and the decision to start with the public sector, it's too, we all are learning for this process. So the government also have to make some conclusions before it's approached to the private sector. I guess it's somehow it will be definitely will engage the private sector in the process, because we have to do Article 6.2, where we have to do this NDC followed emission trading. So definitely the private sector will be engaged, but not at this moment. Спасибо большое, Кахабери. Лилия, есть ли что ответить с вашей стороны? Я считаю, что Кахабери ответил полностью на вопрос, потому что, да, если вы обратили внимание, я представила, допустим, как у нас идет оценка в NDC, то там у нас нет private сектора, то есть как бы... Понятно.
Но это очень важная часть, и, конечно, мы будем рассматривать, как ее в дальнейшем включать также. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, есть ли у вас еще вопросы Лилии и Кахабери? Коллеги, в любом случае, те вопросы, которые записаны в чат, и те ответы, которые мы получили через чат и вообще во время сессии, они обязательно будут отражены в нашем коротком отчете, который мы будем делать и разошлем всем участникам. Вы можете также поделиться с другими коллегами, которые не смогли поучаствовать. Да, Гаэне, мы все вышлем, и презентации Лилии, и презентацию Кахабери, и презентации всех докладчиков, которые у нас сегодня были. Коллеги, я бы хотела воспользоваться возможностью буквально 5 минут вашего времени, может быть, уделить странам Центральной Азии, Армении и Азербайджана, если есть что сказать, если есть то, чем можно поделиться в виде опыта, в виде изученного урока, в виде каких-то проблем, с которыми вы сталкиваетесь на пути развития этой темы, да, на пути развития вообще в целом отчетности по климатическому финансированию. Пожалуйста, сейчас у вас есть такая возможность буквально на 1-2 минутки взять виртуальный микрофон и поделиться своим опытом. Насколько я знаю, возможно, коллеги из Казахстана могут немного рассказать о тех усилиях, которые они предпринимают в настоящее время. Так, ну дадим еще немножко времени. Есть у нас также опыт в Таджикистане, если Фируз Саидов сейчас меня слышит и на связи. Очень коротко, может быть, просто институционально, кто в Таджикистане задействован по международной поддержке, климатическому финансированию, и с какой трудностью, возможно, вы столкнулись во время сбора информации по климатическому финансированию при подготовке АНУФ. Если есть что сказать, пожалуйста, я бы передала вам виртуальный микрофон. Спасибо, Наиля. Мы, да, тоже использовали вопросы климатического финансирования при разработке ОНУФ, обновленного варианта. У нас целый раздел был посвящен этому вопросу. Но какой-то отдельной методологии, которые сегодня выступили, мы шли по своему пути. Значит, рассчитывали, в основном расчеты делались по климатическому финансированию со стороны доноров. Дело в том, что в Таджикистане в какой-то мере было это легче, потому что в Таджикистане финансировался проект по адаптации к изменению климата, как сегодня отметили, хотя не все эти компоненты этого проекта были однонаправлены на климат, но в принципе мы 100% взяли, что вот эта часть, 5-6 проектов PPCR является финансированием. Мы брали, начиная с 2014 года, мы этот вопрос начали прослеживать, до этого тоже был отчет по климатическому финансированию. Дальше проекты ЗКФ были, мы тоже рассчитывали с учетом финансирования. Но самое важное, были еще другие проекты, которые в Таджикистане существуют. Основную базу данных мы взяли из госимущества. У нас, хотел бы отметить, что у нас очень хорошая информация находится в Государственном комитете по имуществу. Практически по всем проектам, которые финансируются со стороны доноров, в этом это ключевой орган, да, она имеет эту и базу данных, и все компоненты проекта. Мы тоже оттуда брали, даже и не те проекты, которые непосредственно были связаны с климатом, но мы начали как? Мы сегодня был этот разговор, мы брали по компонентам, и хотя этот проект не рассчитан был на климат, мы искали компоненты климата. С каждого компонента мы брали на митигацию, сколько идет, на адаптацию,
Хотя это не было связано с PPCR или с фондом ЗКФ, но мы другие проекты партнеров Баралыза начали анализировать, вот это на экселовской формуле мы все рассчитали, и у нас определилось, что до начала ОНУФ у нас в среднем $400 миллионов в год идет на климатическое финансирование, и потом с учетом ВВП, с учетом потребностей мы рассчитали прогноз необходимости и потенциала климатическом финансировании Таджикистана до 2030 года. Это у нас получилось где-то около $1 миллиарда к 2030 году необходимо финансировать на климат. Но я хочу отметить, что сегодня слушал, и вот по митигации, может быть, и с учетом мониторинга выброса парниковых газов, какая-то есть информация, может быть, найти очень легче, да, даже по климатическому финансированию, такие индикаторы можно найти, но очень трудный вопрос адаптации. Сегодня мы представители Молдавии тоже говорили. Вряд ли, я думаю, что кто-то точно определит, сколько денег направлено на адаптацию. Потому что, когда мы рассмотрим адаптацию, очень сложный вопрос, тем более маркировка бюджетной системы. Это очень сложный вопрос, насколько она идет на адаптацию, сколько идет на развитие. И хочу отметить, что в Таджикистане, да, вот сейчас у нас реализуется проект при Минфине, между прочим, у них там центр по зеленой экономике есть при Министерстве финансов. Они уже в этом году начнут работу по маркировке госбюджета, деньги, которые будут направляться на климатическое финансирование. Спасибо. Спасибо большое, Фируз, за ваше выступление, за опыт, который в настоящее время есть в Таджикистане, и те, наверное, барьеры, возможно, которые также есть на пути отчетности в этой области. У нас есть Сырым Нургалиев с Казахстана. Если можно, Сырым, очень коротко о том, какие шаги предпринимает Казахстан, в частности, какая-то организация, которая курирует вопросы климатического финансирования. Мы были бы рады услышать от вас небольшую вот такую интервенцию. Возможно, у Сырыма какие-то технические неполадки. Так. Хорошо, мы пока посмотрим. Может быть, Армения может поделиться тем, что уже есть, тем, возможно, с какими трудностями сталкивается Армения на пути отчетности, на пути сбора информации по климатическому финансированию, либо по той методике, которую они применяют, либо, возможно, будут применять, то есть какие рассматриваются возможности по усилению потенциала, да, в первую очередь, наверное, по этой теме. Так, ну пока у нас нет дополнительных комментариев и предложений. Уважаемые коллеги, я для завершения передаю слово моим соорганизаторам, моим коллегам из РЭЦа. Пожалуйста, Дилваршо Дуззода, который является менеджером программ по изменению климата устойчивой энергетики, в частности, руководит реализацией проекта ICAT. Спасибо, Найляхон. Я надеюсь, меня слышно? Да. Да, спасибо большое, уважаемые участники. В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех наших участников сегодня и коллег за то, что нашли сегодня время, активно участвовали в сегодняшней нашей встрече. Весь этот сегмент вопросов и ответов как раз-таки говорит о том, что эта тема не безразлична всем, и эта тема самая актуальная на сегодняшний день, и вопрос климатического финансирования
Это одна из тех самых вопросов, которые волнуют всех наших стран, не только на Центральноазиатском регионе, но и на глобальном уровне. Также хотелось бы поблагодарить наших партнеров ICAT и CBIT-GSP за предоставление возможностей нашим странам для обмена опытом и изученным уроком, который как раз таки у нас продемонстрировали сегодня Грузия и Молдова. И также хотел поблагодарить наших спикеров, которые в очень такой наглядной форме продемонстрировали нам, что такое климатическое финансирование и с чем его едят, да, так сказать. Резюмируя, можно сказать, что любой вид финансирования, который можно получить как с государственных, частных или альтернативных источников финансирования, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов, а также на снижение уязвимости и повышение устойчивости человеческих экологических систем к негативным воздействиям изменения климата и является тем самым климатическим финансированием. И в этом поприще, именно на этом же этапе у нас появляется тот самый момент, связанный с прозрачностью, да, так сказать. И нам всем необходимо признать тот факт, что прозрачность крайне важна, поскольку она позволяет мировому сообществу отслеживать коллективный прогресс и гарантирует нам всем, что каждый играет свою роль. И для этого нам необходимо взаимное доверие, успешное сотрудничество, а также прозрачность. Не только то, что мы сейчас, у нас практика показывает, что мы в Центральноазиатском регионе работаем, но и коллективно уже на глобальном уровне. Мы уже этим показываем, что мы выходим из узкого регионального такого аспекта на более глобальный, более обширный охват. И это очень радует, как было именно в начале сказано со стороны Олега, со стороны ICAT. И в этом контексте РЕЦА через региональный центр транспарентности климатических действий в Центральной Азии, так называемый, да, РЕКАТ, который реализует свои действия через ICAT, работает в Центральноазиатском регионе и уже за последние несколько лет через самые глобальные платформы, такие как вот конференция сторон, которые проходят, там же показывает свои действия, показывает свои как раз таки реализованные мероприятия. И таким способом пытаемся мы как раз шерить, да, так сказать, распространять свои изученные уроки и практики, которые у нас есть, и также принимать вот это все для региона и адаптируя все наши действия. Мы ведем как раз-таки все наши работы как по линии климатического финансирования, так и по линии климатической прозрачности. Все наши работы идут к единой, так сказать, политике, единой работы. И в конце еще раз хотел бы выразить благодарность всем участникам, партнерам, спикерам, переводчикам и всем нашим коллегам, которые находятся за сценой и готовят нам вот эти важные мероприятия. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго.